Sorry, it's थोड़े late हैं. मैं the time से पहुंच गया. साढ़े guest traffic कुछ फंस गए सीगे. So London दा traffic थानू पता ही है इस वेले खास तौर पे. पर देर आएगा तो दुरुस्त आए. She's here now. And ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ ਸਮਥਿੰਗ that affects everyday lives in our community ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ we can discuss and it can benefit ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ every year ਅਸੀਂ we talk about it ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ domestic violence ਕਹਿੰਦੇ ਆ but पंजाबी में आखना नहीं अस्यूम कि असी कह सकते हैं कि घरेलू झगड़े घरेलू मारकोट ये घरेलू कलेस आई सपोज टेकन टू द नेक्स्ट लेवल साडी गेस्ट हैगी प्रिया कौर पहले तो तुहानू सत श्री अकाल जी आनू प्रिया हेलो तुसी दसो कि डोमैस्टिक वायलेंस हुंदा की है व्हाट इज एग्जैक्टली डोमैस्टिक वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट a small thing नहीं छोटी चीज़ नहीं है बहुत बड़ी चीज़ है okay ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ ਜਾਂ you know there is a ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ okay ਨਹੀਂ it can be emotional mental physical right financial okay sexual psychological wow so it's about controlling behavior okay you know and it can be from one partner to another or family members right so ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਆ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਓਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰੋਗੇ ਇਟ ਕੈਨ ਇੰਕਲੂਡ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਲਾਈਕ ਪੈਰੈਂਟਸ ਚਿਲਡਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ very big 2013 which we had 1.2 million women who suffered from domestic abuse and 700,000 men ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੋਚੂਗੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਸੱਸਾਂ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਗੇ but it's true I've seen cases as well it is true I mean in my experience I have come across many cases where men do go through domestic abuse and it happens within a lot of immigration status you know spouses that come from overseas and they get and the women try to control them and ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੰਟਰੋਲ them ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ them ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੂੰ ਪੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ that's a form of abuse as well that is abuse right okay ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ my organization is called It's My Right No Forced Marriages which is pretty self-explanatory I do deal with forced marriages because I'm a survivor myself but I deal with domestic issues female genital mutilation honor killings honor based violence ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਿਕਲੇ yeah right ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਸੀ if you don't mind us asking it was obviously a forced marriage, but within the forced marriage there was a lot of domestic abuse. Right, okay. And many forms of it, physical, financial, you know, emotional, mental. At that time, did you know where to turn to? I never knew where to turn to. ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ in England settle ਹੋਈ ਸੀ and I settled my ex-husband into the country and unfortunately you know he was abusive towards you. Abusive and towards the end of the relationship I found out from an ex-boss you know she said there was things like domestic services and she put me through to them and I broke free from that relationship and I started developing myself and started helping other women and men in need ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੂਮਨਸ ਆ a lot of them ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜਾਓ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਹੁਰੇ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਆਈ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਣੀ I mean was that sort of similar to what was going through your mind or was we get a lot of people who actually say ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ I mean it's quite it's a big thing I mean ਸਾਡੀ community ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਹੈ on women more than men I mean ਦਬਾਅ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ
औरतां ते हुंदा it's because of honor घर दी इज्जत लुट्टे ना या कोई घर दी इज्जत पट्टे ना ते साडी भी शर्म हुंदी है इहदे च you know. But I would say, as a person who has come out through it myself, there's no point keeping quiet, either for the men or the women, because you know a lot of things that happen within that relationship is not healthy. You know, you can't maintain a healthy relationship if your partner is abusing you or your family is abusing you. So you need to come out of these things. You don't need to sit down and take all that, you know, abuse. अपनी औरतां ਲਈ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ domestic violence ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਦਦ ਹੈ what sort of help is available to them? For men, there is refuge provision in Bristol. It's called the Gemini Project. Men can access, you can Google it, it's available there. For women, we have lots of refuge provision, and you can call the 24-hour domestic violence helpline. Right, that is the helpline? Yeah. And you receive all sorts of advice from refuge provision, asylum, no recourse to public funds, things like that. And I think jari main zaruri gal kehna chahndi ha ethe ke you know I know people come from overseas and try to settle down here, but we must also be aware that South Asian women have the highest suicide rate in this country because of domestic violence. And that is not nice. You know, it's a very strong issue. For people who say actually it's not a big issue, the fact that someone's willing to commit suicide over it, is a big issue. Then it obviously is a big issue. It is a very because big issue. On the flip side, we get a lot of people saying, "Nay," and I see it as well, and you know, whether people admit it or not, the system is abused sometimes by people who falsely claim domestic violence because there's a concession available. And so in that way, you get a lot of people who are aggrieved by it, by saying, actually, the law's too strict against us, and, you know, we were falsely accused, and, you know, there was hardly any evidence. But I suppose we have to accept that that is in the minority, and that the majority of cases, they do have substance behind it. They do have exceptions, and I would like to say that last year, December, which law change kita gaya si ke if you're found out coercing or controlling your partner in mentally or physically or whichever way, it's a criminal offence. Right. And obviously with what would you do in that case? Do you phone the police? I mean, what do you... You phone the police. Right. Obviously you need evidence. So many lawyers will suggest that you diary likho tar naal ki hoya, kado hoya. Police nu phone karo, incident numbers log karo ke aa hoya, as din hoya. And that's building up your evidence for, you know, a case ahead. And the other thing is that if you have been beaten up and nishan hai gaya, go to your doctor. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਆ the first point of call is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ right and you should try and call them at the earliest opportunity yeah so or ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ usually ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਆਊਟ ਹੋਈ ਆ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈਨਾ to spot this sort of stuff and they ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਆਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਗੈਰਾ and in fact ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ and ਆ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ you know if you have been hit or you have been abused you need to speak up because you can't remain silent over this that's if you remain silent it can go against you so we've got to understand ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ actually ਬੈਠੇ ਹਾਂ so ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ the first point of call is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ or try and contact someone who can do all that on your behalf right ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ that people don't have access to phones they're not allowed out ਕਈ ਵਾਰੀ you get scared ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਗਾ especially when people are alone from a different country they can't speak the language there's communication barriers you know language barriers if you don't understand ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ you know you can there are a lot of ways where you can get the help but the help is out there ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ worst comes to worst ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ you know you get mental health issues you get depression you get anxiety attacks you get panic attacks you know a lot of whole
range of issues. And the situation just gets worse. And it isolates you from everyone else, so it just brings you down further. ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਆ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਇਟ happens a lot to people ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਕਸਰ I find that ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ victims of domestic violence ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੇਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I mean ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ how is that true and how do you see that a lot yourself? It's true. I have seen cases where ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੰਮੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਐਂਡ once she started realizing ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ we took her out, but she did not even know what a pound looked like. You know, really? Wow. She didn't even know how to buy a loaf of bread for herself. Because she was never allowed out there? You know, she wasn't. So it is intense, you know, but the problem here is that it's brushed under the carpet. And I think the community really needs to come out and sort this issue out because there's a lot of women and men suffering in silence over this. How have you seen the community brushes it under the carpet? I mean, I think there's ignorance, isn't there? You know, you to say chal ho pare ha fir ki hoya aadmi nu gussa aa janda ya ye aurat nu gussa aa janda yeah I mean so it's like acceptable it's made to sound acceptable yeah ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਆ ਪਰ ਅੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਆ ਦੰਦੇ ਹੀ ਭੰਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂ right I mean ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਫਿਗਰਸ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ I cannot tell you in definite numbers but it is definitely high within Asian women because of the concept of honor in the family which is very strong the ratio from men to women is that women have the higher tendency to kill themselves. And this is because of not only the honor issue, it is also the control factor. Spouses, you know, immigration spouses that come into this country, they don't know their rights, they don't know where to go, so they're controlled and they're coerced and forced to do things that, you know, they're not aware of. That's not right, yeah. So once, you know, they start gaining knowledge, they're controlled, they're held back to move forward and carry on with their lives. But that's another factor where, you know, everything in their lives are controlled by the in-laws or, you know, when they come here. And ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ they can't do anything, they don't know where to go and then when they don't want to be in that situation obviously the mental health goes down, you start becoming depressed. You know, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ you know the perpetrators instill fear in you so you don't know what to do and you're left isolated from everybody else because of the control factor and once that power of control washes over you then you're falling backwards and you're potentially, you know, going to commit suicide. ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ then ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ it's not like countries back home ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ you know like I said ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੂਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ to the people who are doing this stuff that is actually a crime. It is a crime now, yeah. ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ and you can actually go to jail for this sort of stuff. It's about 5 years imprisonment with a fine. Right, so 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ proof ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Now this is where the key is, proof. I mean ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ
कि Harjap तू मैंने mentally torture करता, then I'll say, well, how can you prove that? And how would you prove all of this? You got your GP, you got your counselling services, your mental health, you know, you have assessments and you're taken into probably assessment where you get a score. And you go through risk assessments as well, where you have a certain score, and if you pass that certain score, you are in danger of, you know, you're a victim, obviously. And after that, you know, if you wish, you can report to the police. If not, then there are other ways of getting out, as you know, such as refuge provision. Okay. Now in England, we have two types of refuge provision for women. एक हैगा mainstream जिथे कोई भी औरत जा सकती, एक हैगा Asian specific जिथे अपनियां जा सकतियां because maybe language religious, skills, religious traditional practice, cultural, everything. And all you need to do is contact the National Domestic Violence Helpline on the number. Okay. And what is highly advised is when women or men come out of these situations, for example, menu domestic abuse, London which hoya. Right. I call domestic violence helpline and I say I've just been abused and this is my address in London. They will always tell you, KJ, to say as cheez to bahar nikalna and you want to move out of home, then you choose a different city in England where they will relocate you. Okay. And the social relocate kar diyo. Okay. And the social services in that place where you go will be responsible to fund you and everything, and sort you out and house you in the respective city. Right. But it's seriously said that when you do leave, do not have your contacts with you, cut off as many contacts as you can, so that you're not followed. You're not traced. So बहुत ज़रूरी है कि ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ Yeah, you're endangering yourself. Right. Even then. Okay. Now, if you're a victim of domestic violence and you call the police, what are the police response times? And how do they actually help you? Do they just take you away and give you to a refuge, or do they sit there and take your statement? Or it depends on the severity of the, you know, if you're near death, they will take you away. Thanu kut paiya balaoge, thanu puchuge, are you in danger? You know, they'll take statements of you. Then they will ask you, you know, you have options, ke tushe refuge jana hai ki karna hai, you know. Sometimes if you are married and you split over the marriage and you have a house, then you get an occupational order for the house and you tell the perpetrator to leave. In some serious incidents, you have to leave altogether. You have to leave your house, you have to leave everything behind. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ refuge ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, you know, and then you sort your lives out there. You shouldn't worry about ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੋਲਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਲੂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ maybe in circumstances ਜਿੱਥੇ there is social service involvement previously and there is danger to the children. If something does happen where there is danger to the children, then the children will be taken off into But that's only if it's danger from the mother as well, right? But if there isn't danger from the mother, then they go with the mum. Okay. So the ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ The local authority of the place you go will look after you. So ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਖੋਲੂਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬੱਚੇ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ they shouldn't be as an angle to blackmail them. And ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਖੋ ਰਹੇ ਆ ਦੱਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਖੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਯੂਜੂਅਲੀ separate them ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ it's not good for ਬੱਚੇ to grow up watching either their mum or dad get beaten. I mean, it's ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ but then again it's I think much safer for the parents to split. Exactly. Rather than children watching the parents fighting every time because it takes on to them and then that becomes a role model for them and that's not healthy for the children to grow up. So ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ and actually grow up thinking ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ normal ਹੈ when in fact ਇਹ ਚੀਜ਼ normal ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ it's better to split
So no better है कि तुसी अलग-अलग हो जाओ rather than बच्चों ने तुसी रोज negative effect पा रहे हैं. हाँ जी. ते किसी भी circumstances ਵਿੱਚ अपनी wife ਨੂੰ या husband ਨੂੰ मारना physically is not acceptable. It's not. It's as small as it's not acceptable. I mean, what about the mentality of people from India? I mean, that comes. I mean, because there, I'm sure there's domestic violence all the time that goes unreported, and it's just seen as part of domestic life. I mean, just because you come from a different country doesn't mean you bring everything, all of their culture here. This is leave England. Some bits behind. This has law. This country states that men and women do have equal rights, but again, we're still living in a very male-dominated culture here, especially the Asian culture, and you can't hide the fact that people are being abused day in, day out. We need to step up and play our part in the community and address this issue and educate men and women together to come up and sort this issue out, because a lot of our women, young girls, are getting lost in the system. What happens to them? Some people look at you in the community negatively. Obviously. And say, divorce I mean, you must get that, huh? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਲੋਕ of course ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਆਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ so I mean so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ that's an extra I suppose obstacle for you. Yeah, these topics are not like, they're not accepted in community. So how do you expect, someone like me to be accepted in the community? And how do you feel about that then? I don't care, this is it. If you have experienced domestic abuse and you know what you've gone through, then you know what to do. It's the right thing to come out of the relationship and build yourself. I went through a lot of cultural issues myself. My parents told me कि तू इस घर च रहना भाਵੇਂ तैनूं कुੱਟਦਾ ਆ मारदा ਆ, but ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ and I saw they were growing up in that environment, I thought it was very unhealthy for them. So I pulled them out of that, and now they're two brilliant boys. They're doing their own thing. They're happy. We're happy. I'm doing my part. I'm educating women and men in the community to face these issues because they're very important issues. Just because ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, mentality ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ. This is a westernized country, but it also offers good things about culture. There's a lot of integration within cultures in this country, but it does not accept violence towards men or women. ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰਿਆ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਖੁਦ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਐਂਡ ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਦਰਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 1.2 million people experience domestic violence in a year, so 12 ਲੱਖ that is people experience it. ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਆ 12 ਲੱਖ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਜਤਾਈ ਅਖੀਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ what was the tipping point ਕੀ ਹੁੰਦਾ when should someone realize ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਦ ਹੈ I think for me when the abuse got over too much and I realized this is not the life I want for myself or my children, and it was over a domestic incident. I was working as a nurse at that time and I went into work and the matron saw my face and she said, I need you to come in. Right. And she told me, you don't look happy, what's wrong? I was crying, and I told her, I said, this is what's happening with me. My ex-husband drinks a lot and abuses me. And she immediately said, go to your doctor, speak to her, she'll put you through to domestic violence services, which she did. And my house was put on alert. You can have your house put on alert. Oh, really? Right. The police will flag your house. Okay. If you're in danger. They will give you panic alarms. Wow. Well, you get that as well.
You get that. जब बटन होता है तो तुसी दब सकते हो. हाँ जी, आजकल थानू phone मिलता है police वालों. It's called a Texas phone. Okay. They track you down wherever because the phone have GPS navigation on them. भामा से phone चलता हुए या हुए, ऐसे कोई signal होता police. It has to be charged. Right. But you have to carry it with you all the time. Okay. So that जे थानू कोई problem हुंदी है या कोई incident है. Police track कर लेंदे हैं. थानू track कर लेंदे. You just have to press, yeah. You just have to press the button. ते इदां दियां सहूलतां हैगियां आ. I think ਜਿਹੜੀ बहुत ज़रूरी गल हैगी आ थानू हिम्मत करनी पैनी आ to come out of this. You know, it is very, very hard for people, especially if they have the fear of isolation. You know, क्योंकि साढ़े चाह हैगा जो जनानियां divorce कर दिंदियां उन्हें community चों बाहर कर दिंदे आ. And then अच्छा नहीं you समझा have जाता to, divorce अच्छा में. नहीं, no, अच्छा नहीं समझा जाता. And then you know you have to fight not only your family but the whole community as well, which is not fair. And this is why I'm saying the community needs to come together and build a relationship with these men and women who are suffering to support them and the kids. You know, don't ignore the fact that साड़ी कुड़ी दौड़ गई या divorce करा लिया या ये वो हो गया कि ऐसी support नहीं करना. You know, please support करो. What you're trying to say is कि ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੀ ਔਰਤ ਡਿਵੋਰਸਡ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਤਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਵਰਗਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਗਲਾਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਐਨ ਠੋਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਆ ਉੱਦਾਂ ਸਿਰੇ ਏਦਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਬਟ ਦੇयर इज अ बिग प्रॉब्लम है बिकॉज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ. ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਣਾ. Yeah, even some of them have mental health problems. I think it's कि India तो आके कुड़ी ने शायद उन्हें cure कर देना. Yeah, but that's modern slavery. It's modern slavery. Yeah. And और चाहनिया के I always say this कि ये नौआ ये नौकरानियां नहीं. ये तुसी नौकरानी लेनी है तो तुसी hire कर लो नौकरानी. ते गला भी है ना उन जिदा very bad thing in the community is कि मुंडियां नु ज़्यादा सहूलतां मिलदियां हैं, right? They're taken away, married off from India and wherever, and then they come back and they're still allowed to have girlfriends. What happens to the woman who comes? Full stop, है ना? But yeah, but it's being allowed. It's not acceptable. Yeah. Well, actually, ਮਾਪੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਨੂੰ instead of ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ है ना ਤੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਭਮਾ ਛੱਡੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਂਭੇ ਸਾਡੂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਪ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਲੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ. ਐਂਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਆ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਕੋ ਆ ਗਲਤ ਹੈਬਿਟ ਹੈ. But you see, even in that probationary period that the spouse is here, if they identify that they are valid in the United Kingdom, they do have help from the local authority. It's only that when you don't have no recourse to public funds, there is a problem because legal aid we cut ditti hai. That's right, legal aid don't have any. But there's some organizations that help voluntary, I think. They do. It's called supporting people as well. If you go to your local authority and get in touch with supporting people, they will help fund you, and you know, especially if you have children and you have no recourse to public funds, you will be taken care of. But you know, it's difficult, but it can be done. I mean, if you come over from India and you have a child and the child's British, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਿਊਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਬੈਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋਗੇ, you know, for the time that you are experiencing this, and then they will rehouse you. But I think the one ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਟਸ ਆਲਰਾਈਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਐਂਡ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਜਤਾਊਗੇ. ਯਾਨੀ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ and get out of the situation, and that's always the best way. Sometimes it's not easy. Right. It's definitely not easy, especially when you know you feel like there's no way out and you're depending on your family, because one thing Saudi families are very good at is emotional blackmail. Yeah. So once you go through that and you're depending on your family, it's very hard to get out of that. Well, you were trying, I suppose, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ
वर्गे ही हैं so I suppose or like you know the old saying goes to ਵਿਆਹ ਕੇ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ literally sometimes so yeah so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥੀ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਇਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ I mean depression is a big ਬਿਮਾਰੀ in ਆਪਣੇ community and a lot of it is and from it's being brushed under the carpet as well you know and people don't acknowledge that it is a huge thing do you ਅਕਸਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਟਾਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ I mean do you are they welcoming or not some are not okay why not why do you think that is I don't think people want to acknowledge that these are real issues in the community but why I mean these things lead to deaths I mean people getting beaten broken bones but someone is saying chal ho pare ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ you know so ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ and they need to say ਕਿ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਖੁੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ there's a lot of issues that people never talk about I mean you know homosexuality is one of them that's a big issue yeah and no we don't want to talk about it drug use not really no alcohol not really forced marriages no honor killings don't want to talk about no one wants to address but it is a hunia said community and a lot of the time they're specifically associated with the Asian community so honor killings and all this is also encompassed with domestic abuse exactly so you get things like honor killings which people when people think of honor killings they automatically think right Asian community right it's because of religion or intercaste marriages or whatever so it's a lot of it is specific and I suppose jad tak sade community leader back thode arge people na gal nahi karte ya invite nahi karte to talk about it then people won't get awareness I suppose I'm happy you know I mean one of my things I do is I go into schools and speak about these issues because you know if you're teaching the younger generation I think there'll be change in future ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋਏ ਆ ਯੂ نو ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਦਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਲਚਰ ਕਨਸੈਪਟ ਪਰ ਯੂ نو the only thing I would say is that if you are going through domestic abuse please there is a lot of help here and call the police go to your doctor log incidents you know speak your mind don't be afraid you will be helped and you will be removed from the situation so ਹਿੰਮਤ ਜਤਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ you can live your life without fear of getting beaten up you know without being controlled or financially controlled or mentally controlled to actually ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ abuse ਕਰਦਾ it's a criminal act and they could go to jail for it but ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ you preferably ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰੋ as soon as it's happened soonest is the best ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ and ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ you know ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ they got an excuse well they're not an excuse they got a point where they say well hold on there's no evidence to say and we can't prosecute but the idea is you don't have to sit and suffer you should do it straight away ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ right you don't need to go through this for 4 or 5 years I mean there have been some cases I must say where historical evidence has been gathered and cases have been successful because one thing we have realized is that you know with cultural issues a lot of people do say police forces do recognize that women will not come out on time and say these things and then when they do they take historical context into historical evidence into context and if they find meaningful evidence and you know without reasonable doubt they will prosecute and you know they will take things further so the first point of call is the police then National Domestic Violence helpline or you can get the number off the internet right so or jarur karo doctors hospital social services local authority housing and they're all there to help you they're all there it's all out there so ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਸੋ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਅਣਬਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੱਦ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹੋ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਪੀਕ ਆਊਟ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟ ਐਂਡ ਐਕਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਬਟ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਦੈਟਸ ਦ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਫਰਾਈਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਬਾਊਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਗੇਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ